Thì nó không có đúng đó. You get my point, Phương? Hello? Hello there? Hello? Yes. Would you like to present any comments on this? Em có câu hỏi về cái này không? No. Alright, but it's, remember that when you discuss in the group, so everyone should be concentrating on discuss and make sure that you get understand the thoughts. Okay. All right. Thank you. Now let's move on to group 5. Hello, teacher. All right. Who is that? Okay, Bảo Khánh, correct? Okay, Khánh, go ahead. Yeah. The political system raised workers' expectations because of their happiness. The first one, employees can get more wealthier change of politics. In the past, maybe they need to work all the time. Employees can be up at least 24 hours a week, which means at least one day off. It is not compulsory to have quickly rest on Saturday and Sunday, but business can completely arrange other days of the week to let employees rest according to regulations. However, due to the characteristic of production and business activities, the labor cycle can't be interrupted, so the enterprise can't arrange a fixed time of the week of employees. In this case, the enterprise must arrange for employees to take at least 4 days off per month. Secondly, according to labor law, female employees who do heavy work when they are pregnant from the 7th month may be transferred to lighter job or have their daily working hours reduced by 1 hour and still receive a full salary. According to Article 32 of the Law on Social Insurance 2014, female employees are entitled to take 5 times off work for prenatal checkup during pregnancy, one day each time, in case they are far from medical facilities or the pregnant woman has the medical condition or is pregnant. If it's not normal, entitled to 2 days off for each prenatal checkup, excluding music holiday and weekly rest. When a man has a wife and gives birth to a child, he will enjoy this policy too. For normal birth will be given 5 days off. For cesarean section will be 7 working days off. When giving birth to twice, a man can take up to 14 days off. Thirdly, dispatches on program reduction during the COVID-19 pandemic. To complete the program, the Ministry of Education and Training has issued an official letter to reduce the program for the second semester of 2019 to 2020. Then in the school year 2020 to 2021, the Ministry of Education and Training issued official letter date August 27, 2020 of the Ministry of Education and Training on guiding the adjustment of teaching content at the lower and upper secondary levels. It is very necessary adjustment of teaching content at the lower and upper secondary levels. It is very necessary to reduce the content of the program, remove things that are not really necessary for teachers and students in the teaching and learning process, avoid pressures on knowledge on teacher and student, and reduce overload and limit tutoring and tutoring.
This is the end. Thanks for listening. All right, thank you, Bảo Khánh. So how many people are there working on this? Hello, Bảo Khánh. Yeah. How many people are there working on this? On up. All right, on team. Okay, is your group's work is same as group 4? I think it's go far away from the question. Ở đây Khánh ơi, ví dụ thế này, cái sau này ví dụ nếu mình làm cái present examination thi cử mà người ta ra đề mình phải để ý nè. Ở political issue ở đây mà tụi em trình bày nó không có đúng với cái môi trường ở đây, mà nó đây thiên về cái giáo dục. Ví dụ nè, cái ý đầu tiên nè, ý 1 là không rõ nè, ý welfare nè, cái này nó thiên về cái xã hội nhiều hơn. Thứ hai, labor law, luật lao động là nó nằm trong cái môi trường luật pháp legal. Cái thứ hai, program reduction, thì cho cái này là nó nằm trong cái society chứ không phải political. Vấn đề chính trị, cái ổn định chính trị ở đây là môi trường bên ngoài mình đi phân tích là ổn định chính trị đó. Hôm nay thì có ví dụ như Venezuela đây, các bạn biết nước Venezuela không, hay là Afghanistan, chính trị đâu ổn định đâu, chiến tranh liên miên. Mới đây thì Taliban take over the country, Taliban chiếm đất nước. Bây giờ phụ nữ đâu, ngày xưa cái thời trước cái Taliban thì Afghanistan vẫn là một cái đất nước dân chủ dưới sự bảo trợ của Mỹ. Nhân viên thì get happy after working. Nhưng mà khi Taliban quay trở lại, bây giờ phụ nữ bị đẩy ra khỏi nơi làm việc, phụ nữ không được công nhận là nhân viên, phụ nữ chỉ có ở nhà thôi, không được học hành luôn. Thì đó là liên quan đến cái political issue đó. Ví dụ nếu em làm kinh doanh như thế, bây giờ ở Afghanistan có mấy cái trường đại học do Mỹ bảo trợ nó phải đóng cửa đó. Đó là vấn đề ổn định chính trị. Hay là ví dụ như Myanmar vừa rồi, trước đây thời cái bà Sung Kyung là Myanmar vẫn còn dân chủ. Việt Nam mình cũng nhiều công ty mở ở đó, đùng một phát bây giờ chính quyền quân sự nó lên nắm thì sẽ có những cái cải cách trong cái việc quốc cử hóa. Nếu mình kinh doanh như thế thì rõ ràng là rất nhiều cái, và cái đó tác động đến HR là người liên quan đến tuyển dụng, đến điều hành nhân sự, thì mình phải thấy rõ tác động như thế nào. Alright, so it should be, if you work in a group, so you guys should be focusing on this. Cho nên khi mình làm trong nhóm đó, cho nên đây mà cả một nhóm 6 người, bây giờ khi tụi em làm, tụi em không có đọc kỹ, tụi em không có tham khảo, mà thầy nghi là có khi một bạn đọc thôi sẽ đưa ra. Bởi vì cái ý 6 người mà không nhìn ra được cái sai thì cái đó nó nguy hiểm. Ngay cả group 4, group 5. Alright, Khánh, so rút kinh nghiệm kể thì I'm not going to minus, I mean to reduce, any reduce your point. Hôm nay thì tuần đầu thầy khuyến khích, cho nên là ví dụ group 4 và group 5, mặc dù tụi em đưa ra câu trả lời nó sai đó, nhưng mà thôi thầy cứ cho khuyến khích đi. Có một cái ở đây thầy lưu ý là nếu mà trong một nhóm mà 6 người đó mà không nhìn ra những cái sai này thì nó vấn đề đó nó hơi nguy hiểm. Sau này nếu mình làm cái presentation hoặc này kia mà mình không hiểu vấn đề, mình trả lời nó sai thì nó cũng không hay lắm. Alright, thank you group 5. Now let's move to group 6. Group 6, you there? Yes, I'm here. All right, go ahead. Who you are? What's your name? Group 6. My name is Trần Ngọc Anh Thư. Anh Thư. All right, Anh Thư, okay, go ahead. Hi everyone, I will present group 6 to reason 3 example of legal factor. Firstly, the unemployed insure when an employment works at the company. The employer must practically in employment insure for the employees. The second is maternity. Female
workers in the company will be given 6 months of leave and receive a salary when they have to give birth. Finally, is support during the COVID-19 pandemic. Support employees in the company to vaccine and test for COVID-19 when employees go to work at the company. The above 3 examples will help HRM employees better boost employees' morale and help improve work efficiency. Thanks for listening. That's all. How many people joined this discussion? On my group. The 4 people. On my group. Yes, but I see 4 people there, correct? 4. Okay. Yes, it's not. I think just some points is correct. The points look through the. I mean, you need to. Insurance, unemployment insurance, that's good. Maternity is gonna be against this fine because we got regulation relating to this. For supporting, it is the law. Supporting is that a policy. So inside, I think it's relating the internal organization. But it's not very clear how gonna be impact on HR practices. Okay. Alright. Cái này trả lời này legal factors đây là mình đi xem những cái quy định của chính phủ của mỗi nước đó, nó tác động đến HR thế nào, nó rất rõ ràng. Ví dụ labor law, luật lao động, nó có quy định tuổi lao động. Sau này em đi làm nhân viên HR phòng nhân sự, bây giờ em mà có một đứa bé 10 tuổi nó nộp đơn xin việc, em có ký hợp đồng không? Luật nó không cho phép đó nghe. Nó có độ tuổi lao động. Cái thứ hai nữa, em trả lương người ta phải đúng cái lương cơ bản đó nghe. Em trả sai, em trả thiếu đó là sai luật đó. Đó, vân vân, đó là những cái luật pháp. Như vậy là mỗi nước nó có luật khác nhau, cái đó nó tác động đến HR đó. Còn cái support during COVID-19 pandemic này thì cái này thì nghĩ đó là chính sách của công ty, nó chứ hẳn là luật nó ấy. Anh không support thì ai đi bắt anh ở tù. Nhưng mà nếu em sai trái luật là em bị phạt đó. Thế đó, cái luật nó tác động đến nhiều lúc mình phải tuân thủ. Thành thử là HR, cho nên khi mình nói HR là liên quan đến, lúc thầy giải thích thì nói rất là nhiều, đó chính là cái HR nó có vị, ngày xưa người ta xem HR là công việc nó, vai trò nó liên quan công việc hành chính. Thứ hai, những vấn đề luật pháp đó, luật pháp ví dụ như luật lao động này, nó phải tuân thủ này, ký hợp đồng này, em phải biết cái luật. HR phải nắm rõ cái luật. Ví dụ một ký thử việc bao nhiêu tháng, hợp đồng 1 năm, 2 năm, 3 năm vô thời hạn, thì bao nhiêu lần em được ký hợp đồng lặp lại như thế. Ví dụ một người lao động em ký lần 1 năm, thì ký tiếp lần 2 thì có thể, nhưng mà lần 3 em không thể ký tiếp 1 năm nữa với người ta, mà em phải tăng lên 2 năm hoặc chấm dứt lao động, như là hợp đồng lao động. Đấy, rất nhiều cái luật đó, thì mình HR phải tuân thủ những cái đó. Okay. Group 6, you are better than all the groups. I mean the previous groups, but it's not very actually a good answer. Okay. All right. Thank you. So you guys remember that for your answer. Although I encourage everyone to present ideas, but I'm not going to actually accept for any, wrong answers. Mặc dù thầy rất là khuyến khích để các em tuần đầu, tuần thứ hai thì mình vẫn ở chính sách được khuyến khích, mà mấy tuần sau trả lời sai là sẽ không có điểm. Tuần 6, group 6 thì các bạn trả lời được cái ý về cái bảo hiểm thất nghiệp và cái thai sản, thì cái đó luật quy định. Nhưng mà support thì thầy không nghĩ đó là cái luật, cái liên quan cái legal. Nhưng mà vậy vẫn chưa thấy rõ là các em phân tích nó tác động đến HR như thế nào. Right. Đây là làm ở nhóm, mình thường làm group sáng thì thấy các bạn trong group làm rất là sôi nổi, các bạn nắm vấn đề rất ấy, bởi vì nhiều người cùng làm. Nhưng mà nếu mà 1-2 người làm thì mình sẽ không nhìn được vấn đề. Alright, group. So the last group then will be group 7, correct? Group 7 là như thế.
Let me check it. I think we only have 6 groups actually. Yeah, I think we only have 6 groups. So, okay, guys, thank you for answer this question. We only have actually 6 groups. Now we're going to move to the next section this afternoon. So we just mentioned about external environment, right? External environment, and you guys actually has provide examples. Although actually some group maybe get confusion with the example, I mean the answers, but generally you guys understand what is external environments, okay, and how they can impact on HR management. And as I mentioned earlier, that today we're going to understand, I mean, the environments of HR management. So it's not only actually external environments, but also internal environments. Now we're going to move to see what is internal environments. There are several factors or forces relating to internal environments, but I'm going to focus on 5 things. The first is leadership style. The second is strategies. The third is values and cultures. So here is values, cultures relating to organizational cultures or corporate cultures. Okay, so that is I just mentioned in group 4. You get Miss Test that what your presentation is going to be relating to internal environment. It's not external environments. The next forces or factors of this environment is that structure, organizational structure. And another thing that we're going to look through that the policy process is going to impact on HRM practices. Right? Now we're going to go one by one. I'm going to explain it. And after that, actually, we got a question. We got the question discussion. So you guys gonna join with me to discuss the question and the questions. Or I'm gonna present it actually if you don't join to discuss that. But the question for the next class going to explain these internal or organizational environment factors to be clearly. Okay. Leadership. You guys, I think everyone get the principle or the course of principle of management, right? To get that score already, and and I think you understand what is leadership. Uh, Here we're going to talk about leadership behavior. That the way actually, managers, the leaders, inspire their employees, followers. We got, for example, uh, democratic leadership, autocratic leadership behavior, or participative leadership behavior. So each leadership behavior has been actually in practice more or less on HR departments, right? For example, if, sorry guys, right? For example, autocratic leadership behavior, cái lãnh đạo mà độc đoán thì dường như là một chiều, nghĩa là trên kia nói và dưới nghe. So that can impact on HR. Okay. Relating strategies, we got marketing. We have learned a lot actually. I think you get the course of strategies management, and we know what kind of strategies that
business enterprises or organizations can be, used. For example, if the company implement a differentiation strategies, so that's gonna, impact on HR practices. That means what you're gonna do. So you have to recruit the good people actually. I mean, the talented employees, qualified employees, who gonna help you, to make any business or services differences from compare your competitors. So that you can see how the link actually structures is HR practices. For the values and cultures, we talk a lot about this actually. If you read chapter 1 and even chapter 2, we mentioned a lot about organizational cultures and how it is selected HR, right? For example, you see the cultures, if in the workplace, we got friendly workplace, friendly workplace climates. So the HR, gonna focus on this a lot. For example, you're gonna have several programs like team building, okay? So to make people gonna be cohesiveness. Structure, so it's like an organizational structure. In the course of principle of management, so we have learned several kind of structures of organization. We got let's see, bureaucratic structure. So that can mean selecting the level of management from the top down to the bottom, and we get flexible structure. So for this kind of structure, then can they link to HR? For example, if you guys, organization focus on flexible organizational flexible organizational structure. So HR gonna train job design, okay? So we're not going to make people in separate office. We're not going to specialization. So we're gonna group people maybe in teams, in that we say a multiple roles team. So people from accounting, from marketing, from sales, gonna work in a team. That's kind of actually flexibly organizational structure. All right. So that is what you see. HR gonna adapt to this different structure, policy, and process. So this is relating to its organization. They got strategy. They got regulations. They got the procedures. They got the policy, and HR had to follow that. For example, if you are a business, right, and you go to open your factories in, for example, in Cambodia, I'm not going to talk about the legal, but your company has the policy that you're going to give priority for local recruitment. Recruit priority for local people. So that's why when you recruit people, you're gonna get the advantage. Sorry, I'm not the advantage. The preference for the local. It's a kind of process or policy that for HR to understand it. Okay, and now we're gonna have here the discussion question. So guys, let me mention it again. So if from this week, all right, from week 2, so every volunteering answer the question, then you get a point, okay? But if I'm going to ask, if you just waiting for my asking, cold calling from me and answer the questions, you don't get the points. That's really clear from the beginning. If you would like to get a point for participation, you need to be proactive, raise the hand and join me to answer the question. All right. Okay. So these questions are gonna make us to understand clearly how our internal environment impact on HRM. Okay. The first question is that if the company implements the participative leadership behavior, so what are your suggestions to employees? All right. I'm not sure if you understand it in Vietnamese. Cái câu đầu tiên, ví dụ để mình thầy đưa những cái câu thảo luận này đó để mình làm rõ cái môi trường tổ chức hay môi trường bên trong
để xem thử các yếu tố môi trường tổ chức, môi trường bên trong đó nó tác động đến cái vấn đề quản trị nguồn nhân lực như thế nào. Alright. Ở đây thì như lúc nãy thì nói là từ cái tuần này là bắt đầu tính điểm này, nhưng mà những cái bạn nào mà proactive, các bạn giơ tay tự nguyện trả lời thì thầy mới tính điểm vào cái điểm participation. Còn nếu các bạn không có giơ tay mà thầy gọi một cách đột nhiên, ngẫu nhiên từ cái list thì không có điểm. Alright. So cái câu đầu tiên là nếu công ty của mình nó thực hiện cái hành vi lãnh đạo tham gia, thì với vai trò là cái HR đó, là nhân viên của phòng HR, thì suggest các bạn phải suggest gì liên quan đến employee voice chẳng hạn. Đấy, employee voice. Thì đây thì ví dụ như ở đây theo thầy nghĩ đó, so that is my opinion. Ở đây mình muốn làm rõ cái leadership ảnh hưởng như thế nào đến HR. Ví dụ cái leader của mình, người ta practice, người ta có cái phong cách lãnh đạo đó là participative, tức là người ta khuyến khích nhân viên được tham gia ý kiến vào các cái vấn đề của công ty. Đó. Thế thì đối với HR, trong trường hợp đó mình là nhân viên HR nên mình phải adapt cái này. Vậy mình sẽ làm gì? Mình sẽ mở ra các cái kênh đối thoại này, mình sẽ dùng các cái tổ chức các cái cuộc họp này cuối năm, giữa kỳ này, giao ban này, rồi những cái hộp thư góp ý để cho nhân viên người ta được trình bày ý kiến để mình có thể lấy những ý kiến đó đưa vào các cái vấn đề ra quyết định trong công việc chẳng hạn như thế. Alright, that's leadership. So I get the second. Now we get 2 questions. So if are there anyone actually to answer this? The second question is that if the company utilize or you got SD cost leadership strategies. So what are your suggestions to new staff recruiting? In marketing, we know this strategy, that cost leadership strategies, that chiến lược dẫn đạo chi phí, right? So nếu công ty mình mà thực hiện chiến lược dẫn đạo chi phí, vậy với vai trò là nhân viên phòng nhân sự đó, phòng HR đó, phòng HR đó, thì mình suggest như thế nào, mình sẽ tuyển như thế nào? Okay, so let me explain here. Cost leadership strategy, that means you're gonna share products. You're gonna share products or services at lower prices compared to your competitors. Okay. Cái chiến lược dẫn đạo chi phí nghĩa là các bạn sẽ định giá sản phẩm của mình, sản phẩm dịch vụ của mình nó thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Đúng chưa? Đó là cái chiến lược dẫn đạo chi phí. Như vậy là lưu ý này, mình học marketing rồi đó. Cái giá đó nó được set up á, cái giá nó được tính dựa trên cái giá của một sản phẩm, một đơn vị sản phẩm hay dịch vụ được cấu thành từ đâu? Từ chi phí và cái lợi nhuận. Nghĩa là ví dụ giá 10.000 thì chắc chắn trong đó là 5.000 chi phí, 5.000 lợi nhuận, đúng không? Thì bây giờ này, nếu công ty mình đã thực hiện cái chiến lược dẫn đạo chi phí, nghĩa là chúng ta định giá cái sản phẩm của mình nó thấp hơn đối thủ cạnh tranh, thì lúc này làm sao để mình mà bán được giá thấp hơn được? Thì rõ ràng có hai khía cạnh mà mình sẽ giảm. Một là mình giảm lợi nhuận mình xuống, nhưng mà không ai muốn làm cái đó. Cái mà doanh nghiệp người ta muốn làm đó là giảm cái chi phí sản xuất, nghĩa là cái cost đi xuống, giảm cái cost đi xuống, mình tiết kiệm chi phí, mình bán được giá rẻ, thì khi đó mình mới bán được nhiều sản phẩm. Đó là chiến lược của công ty. Thế thì HR đó, bây giờ nhân sự đó, thì nhân sự nó cũng liên quan đến đó. Nhân sự là mình tuyển dụng con người mà, đúng vậy? Bây giờ mình sẽ tuyển dụng thế nào đây? Bây giờ công ty bảo vậy anh tuyển nhân viên mới về làm cho công ty đi. Bây giờ người ta bỏ việc nhiều quá, bây giờ để duy trì sản xuất phải cần có người. Bây giờ em sẽ tuyển như này, em sẽ xuất tuyển như thế nào? Em sẽ tuyển người ra sau để mà đáp ứng được cái tối giảm thiểu cái chi phí, đáp ứng được cái chiến lược cost leadership strategies. Đấy. Bây giờ hay là mình đi tuyển các bạn sinh viên mới ra trường. Khi mình tuyển các bạn sinh viên mới ra trường thì chắc chắn các bạn này they gonna be lack of skills, experiences. Các bạn sẽ thiếu kinh nghiệm. Right. Mà thiếu kinh nghiệm thì bắt buộc mình phải training, thiếu kiến thức nữa. Gonna be skill gaps, thiếu kỹ năng. Thành thử là khi mình tuyển về thì bắt buộc phải training như vậy là tốn chi phí, đúng không? Như vậy tốn chi phí nghĩa là chi phí tăng, lợi nhuận không đổi, như vậy là đơn giá sẽ tăng, như vậy là vô tình không thực hiện được cái chiến lược dẫn đạo chi phí. Training rồi đó
lại phải chịu khó những cái lỗi. Đối với những cái nhân viên mà không có kinh nghiệm á, khi người ta lao động thì người ta xảy ra lỗi nhiều lắm. Lỗi thì khi sản phẩm bị lỗi thì mình phải vứt. Alright. All right. Now for the next question is that if the company implements a bureaucratic structure, so what are your suggestions to job design? All right. So now go back to the second question I'm gonna ask. Okay. Okay, Phạm Phương, go ahead. I'm going to answer the first question. Okay. My suggestion is employees should have the right to speak up about the company's activities, and leaders should respect and listen to their opinions and suggestions, because their opinions can help the company know the existing problem of the company in general and the situation of employees in particular. All right. Okay. All right. Good. So another thing is that as HR staff, for example, you're going to work as HR staff. So what can you do with that? What are you going to do if you are HR staff? Any policy or suggestion, change? You know what I mean? Bây giờ ví dụ như em là nhân viên HR đó, em làm cái nhân sự ở trong tổ chức đó, thì bây giờ làm sao để em làm được increase được cái đó? Em làm thế nào? No? All right. So the next question is anyone want to answer the third question? So if the company implements a bureaucratic structure, so what are your suggestions to job design? Of course, now we're gonna learn this later, but I would say that specialization. For me, I think it's gonna be specialization. That is what is the reality. You see that in bureaucratic structure, we have applied specialization. We divide organization into different departments based on their specialization, their qualification. For example, we have Department of Accounting, Department of HR, Department of Administrative Affairs. We don't go to make them to work in one team. We separate them. We have them to have actually specialized in their field. So that is my suggestion actually, right, to job design. You're gonna do this actually for HR. So who gonna do this? HR staff. HR staff gonna work with this. Okay, you're gonna follow up the organizational structure. That's the way we say internal environment gonna impact on HR practices. All right. So wait, we had to analyze this. Wait, we had to analyze internal environment. So we analyze internal organizational environments to help us to recognize what is our strengths, what is our weakness. All right. We analyze this and we're gonna understand that these would be our strengths compared to others. So the strength that means we're gonna work better than, we do better than
our competitors. All right. For the weakness, that is what is our bad. Right. That's the weakness. So every business, I mean, every enterprises, organization, we got actually strengths, we got weakness, but we should recognize it. Right. So as I explained from the beginning, we had to analyze the environment. We analyze the environment to recognize four things from the external environments. We got the stress and opportunities. From the internal environments, we understand the strengths and the weakness. Right? So we combine this, then we got we say SWOT analysis. So I got another slide actually before that here. Environment scanning that going to analyze it very quick. So that means we assess the internal and external environment condition affecting the organization. And here's some example. They go back to tell again at what we just mentioned. For example, external environment, that's going to be economics, political, competitive forces, internal environment, the quality and quantity of talent, organizational culture, talent, pipeline, leadership, band strengths. So these gonna help us to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats. And that's it we say. SWOT analysis. SWOT analysis here. So look at this. I'm going to explain it. So S, that's strengths. W, that weaknesses. O, that means opportunities. T for threats. All right. So we combine this, then we got SWOT analysis. Here example, SWOT analysis relating to HR. The strengths that are going to be intellectual capital, loyal, committed employees, innovative, adaptive employees, high performance practices. But the weaknesses, so for example, if you get something like this, that's going to be your bad, okay? The weakness is lack of skills employees, lack of leadership pipeline, outdated talent management practices. That is weakness. Of course, it's organization will have different, SWOT analysis. The stress. So what kind of stress when we analyze the external environment? It could be the legal mandates and restrictions that I what I just explained. For example, you see in Afghanistan, when Taliban take over the country, female, out of the workplace and even actually education. For some, they apply, Muslim law in the workplace in the organization. So that, of course, they're going to impact on HR. But because you are the one that going to, recruit staff and create organizational cultures. But in this case, no woman, so how can you do that, right? That's going to be, seriously. Lack of leadership pipeline or that is talent management practices. This is the thing I think is very interesting. This actually, the weakness that is how that is talent management practices. Last week, I got one student actually. She's a very good student. She get actually conference paper on talent management. She's not going to graduate this from undergraduate programs, but she now study master. That means she study master and graduate at the same time. And she work on this, and she select me as her supervisor. And we're going to look through this. But she's going to apply talent management practice at public sector. And I would say that we could actually change the case study. That's going to be university rather than public agency, because talent management is not really clear in public agency. Although we talked a lot, but the policy something is not really effective. So that I say outdated lạc hậu. Okay. Cái này thì ví dụ như cái weakness này vừa rồi thầy có một cái sinh viên
Bên NGU nó bé này rất là giỏi, bé này là vừa đang học cử nhân nhưng mà vừa đang học thạc sĩ luôn, nghĩa là xong cử nhân thì cũng sắp xong bên thạc sĩ. Thì IGU Đại học Quốc tế nó có chính sách đó. Thì bạn này là đã có một cái bài báo đăng trên hội thảo quốc tế về cái talent management nhưng mà chưa làm cái thesis. Thì này tuần vừa rồi thì mới chọn cái giảng viên hướng dẫn, thì bạn này mới chọn thầy làm giáo viên hướng dẫn, thì thầy trò mới bàn về cái này. Thì bạn này rất là hứng thú nghiên cứu về cái talent management, nhưng mà bạn này là áp dụng vào cái quản lý công, cơ quan hành chính nhà nước. Thì thực ra cơ quan hành chính nhà nước thì cũng nói rất nhiều về cái talent management, nhưng mà thực ra nó vẫn chưa rõ ràng và cái chính sách nó vẫn chưa updated. Thành thử là thầy mới suggest là thôi bây giờ thầy trò mình move sang nghiên cứu ở các trường đại học tự chủ đó. Thì bây giờ dường như là người ta đang cái quan tâm đến talent management nhiều hơn, và có thể khi đó nghiên cứu của mình nó giá trị hơn. Alright. The static weakness, strength, weakness. So when you're going to analyze your own organization, so remember that this case we use to work. The threat is relating to legal mandates. That's what I just mentioned already. Opportunities, legal mandates. For the stress, so we get stressed when we go analyze external environments. For example, legal mandates or restrictions. That's what I just mentioned, relating to Taliban, competitive power, economic uncertainty, and talent shortage relating to workforce supply. But when we analyze the environment, I mean external environment, we also find actually we also can identify the opportunities for us. For example, market position. So after analyze the market, I mean the external environment, then we know who we are and when we are. I mean where we are now on the competition in our industry, and we also recognize unexplored markets, right? Unexplored market. For example, khi mình phân tích môi trường đó, thì mình sẽ nhận ra có những cái môi trường, có những cái kẽ hở thị trường mà chưa có doanh nghiệp nào đáp ứng, thì mình nhảy vào đó, mình cung cấp cái dịch vụ của mình, sản phẩm của mình tranh thủ hết ván thị trường, mình sẽ kiếm được lợi nhuận. Global expansion, mở rộng thị trường ra tầm quốc tế. So how can we do that? You can work at that actually until you analyze. You can get that when you analyze environment. Khi mình phân tích môi trường đó, thì mình mới nhìn ra được những vấn đề đó. Or technical advances. How can we take advantage? Lợi thế công nghệ. Mình phân tích môi trường thì mình sẽ thấy. Ví dụ nếu các bạn để ý xem là thực ra là mình nói về công nghệ rất là nhiều đó, đặc biệt trong cái giáo dục đó. Mình bàn về cái nào là blended learning, right? Nhiều lắm. Hybrid learning, kết hợp giữa học trực tuyến và online. Nhưng mà thực ra trước giờ không có ai áp dụng cả. Nói học e-learning ở mức độ là mình áp dụng cái phần mềm. Ví dụ như một vài trường ở Việt Nam thì người ta dùng e-learning, là e-learning cái bà cứ để submit bài này kia đó. Hoặc cái trường tiên tiến hơn đó, ví dụ ở trường thầy dạy là chúng tôi dạy với cái trường thầy dạy ở trường nước ngoài đó thì dùng cái Blackboard. Ví dụ bây giờ đại học quốc tế cũng dùng Blackboard, hay đại học Tây Anh cũng dùng Blackboard, thì cũng trên nó đưa bài giảng lên, sinh viên nộp bài, check alternative này kia đó. Nhưng mà vẫn chưa dùng đến mức là dạy online như thế này. Nhưng mà đùng một phát khi mà dịch Covid tới đó, đầu năm 2000, lúc đó mọi người mới xuống sao bây giờ làm sao để mà đưa vào dạy. Thì cho nên rất là cái thời gian đầu, cái tuần đầu khi mà dạy thì các thầy chỉ cung cấp cái slide xong thấy chưa được. Cái tuần tiếp theo là bây giờ đề nghị là mọi người phải có cái voice recorded, tức là có cái tiếng dạy của mình ở đó kèm với cái slide presentation đó. Ví dụ như các bạn thấy slide presentation này thì thầy chèn cái giọng của thầy, rather than thầy dạy trực tiếp thế này, các bạn ở nhà đọc cái đó. Nhưng mà có vấn đề nhiều lúc mình không có interactive được, mình không có trao đổi trực tiếp được, nên là rồi đưa ra những cái comment trong cái Blackboard hay e-learning để tăng cường sự trao đổi. Sau này rồi khi mà đến lại thang tuần thứ 3, thứ 4 thì lúc này mọi người mới nhảy sang bây giờ dùng Zoom, rồi sau đó rồi Google Meet, rồi Skype, rồi Zalo, rồi MS Teams, rồi đến bây giờ thì chúng ta ổn rồi. Có trường thì dùng cái MS Teams, ví dụ như MS Teams Microsoft này của trường đại học chúng ta,
hay là các trường đại học khác, có người sử dụng Zoom. So that is technology, mình phải biết áp dụng này. Như vậy đó không chỉ là trong cái giáo dục, trong HR nó cũng như thế. Trong HR nó cũng thế, khi mình phân tích thì mình mới thấy ra cái lợi thế này. Bây giờ nhiều lúc mình làm việc, có nhiều ngành ở đâu nhất thiết phải, nhất là dịch này đâu nhất thiết phải lên office đâu, face to face working, mà we encourage remote working, làm việc từ nhà. And of course, you're gonna ask us, nhưng làm sao để mình kiểm soát được? How can you tracking? How can you track employees working? Track là check, làm sao mình kiểm soát được? Ở đây trong tiếng Anh người ta hay dùng từ track rather than check. Check cái track. Và làm sao để mình kiểm soát được, mình chấm công được nhân viên làm việc ở nhà, bởi vì mình đâu thấy đâu. Thì người ta sử dụng các cái phần mềm, ví dụ như MS Teams chẳng hạn, Microsoft. Bây giờ các cái công ty người ta mua bản quyền Microsoft hoặc cấp cho mỗi nhân viên một cái computer. Khi về tới ngày làm việc, em đăng nhập vô máy, em sử dụng cái office thì bên công ty người ta sẽ biết em có làm việc. Hay là ví dụ ngay cả lớp mình bây giờ nè, right in our class, so look at this, although I teach you, but you know there are people going to control it, going to check as people from academic departments and educational quality assurance department. They're going to check it. That's why you see I had to record the teaching, right? And maybe tomorrow or next week, a staff from the academic department going to check it. They're going to look to listen to make sure that we got the class people. I mean, teachers had has conversation with students, and MS team also get a person that they're going to check automatically who attend the class today. I mean, you know, MS team will also get a person that check your attendance, and then they send directly to my email to make sure that I understand who attend proactively or not inactive actually in the class, right? So all the class like today we get, you know, recording, and in case people going to check it, then going to be easier. So this is the advantage technology. So that's going to be opportunities. Okay, this is going to be opportunities, and you guys understand it. Okay, so that is kind of we say SWOT analysis. We still get time actually to do it, but we're going to talk this later. I'm going to talk this this later, but I'm going to talk here HR strategies for global competitiveness. Okay.
All right. So in this, I mean, in chapter 2, that you can get is that HR strategies for global competitiveness. So it is part of globalization. I mean, part of external environment. And now we're gonna get actually example related to this. What happened with global competitiveness and how HR strategies are gonna deal with this? Okay, gonna deal with this. We're going to focus most on HR strategies, but we should understand what is globalization, okay? So the first thing that we should understand is that globalization and how this going to impact on economy and competition as well. And I've seen for a long time, actually people going to do business, I mean, just do business in their own country. So we're going to be limited by the border. So that's why you see every country to get a border. But now you see, for example, in Ho Chi Minh City, there are a lot of actually enterprises, I mean, company owned by foreigners. We got American companies, we got Singaporean companies here, Japanese, Korean, Taiwanese, even Chinese running business in our country. Because it's globalization, okay? And so from this, then we got the key term, that's MNC. So MNC is that multinational corporation. That means a corporation, tập đoàn, okay? Tập đoàn đa quốc gia. Then Vietnamese, it is, we say multinational corporation, MNC, the tập đoàn đa quốc gia. That is corporation that has facilities and all the access in at least one country other than its home country. Right? So you can pick up, actually, later I'm going to ask someone to give me an example of MNC in Ho Chi Minh City, okay? Now, let's discuss this. I'm going to ask someone, make sure that you get this. Because as a student, you are actually advanced program, I mean, high quality programs. That's what I got from the school. And I know that you get 20% of your courses are taught by English. And that means your English is going to be a professional, okay? And so for that reason, we need to, to find jobs at MNC, because if you get a job at MNC, it's not only for salary, you're going to get a high pay from this, and even actually that's going to be very good for your milestone, for your career milestone. Get experiences with working in good university. You can improve the language, so you're going to learn a lot, and not only actually to get high salaries. All right, so that gonna pick up. Let me pick up someone to answer this question. So give me some examples of NMC that you know. Lê Trịnh Thảo Uyên, you there? Yes. All right. Okay, Uyên, could you give me some example of MNC in our country? Sorry, teacher. I don't know. Okay. All right. Thank you, Thảo Uyên. Next, let me ask Lê Huỳnh Minh Tú. Lê Huỳnh Minh Tú. All right. Could you give me some examples of MNC?
I think like a company have like many branches. branches and around the world. All right, but give me the name of that. I like Univer. Yep, yes, Unilever. Yeah, Right. Unilever. What else? What else? In our country? My road shop. Yeah. What else? Yeah, my PepsiCo. Yes. How about Samsung? How about Sony? Honda? Yeah, all of Yes, these. a lot. All right, all right. Mintu, thank you so much. So, yes, thank you for bringing up several examples of MNC. Okay, so Thảo Yên, remember that. Okay, MNC is the big business. Okay, so after you graduated from this program, just try to get a job in this business, this MNC. You're gonna get high payment and also actually to get a chance to develop your career. It's very good business, very good. I think yet good workplace for us to be um, seeking for a job. Another key term relating to this global competitives. Before we're going to talk about, because it's going to impact on domestic enterprises, offshoring, that coming with relocation of a business process or operation by a company from one country to another. So we should consider something here, reliability, ability of the offshore vendor to deliver, responsiveness or offshore vendor's ability to make changes when necessary, right? So it's characteristics of globalization or global competitiveness. But for HR, we're gonna focus on here. Here. So here is for HR. We're gonna understand this because HR gonna work with a lot of things in not only administrative role, but even employee legal issues. So when we talk about globalization MNCs, so as Mintu just mentioned that business gonna have a business is has many branches across the world. For example, Unilever, so the headquarters is in USA maybe, but they got a lot of branches around the world. For example, in our country we got Unilever in Laos, Cambodia, Thailand, Malaysia, the Philippines, Singapore. It's a lot of, right? But the thing here, each country, each government has different legal system, right? For example, in our Vietnamese legislation system is pretty, is uh, uh, pretty different from Singapore legal system. So for HR, so if you are working for HR department of Unilever, for example, as USA, so what you gonna do with that? You have to understand some kind of policy here. It's relating to culture, relating to society, and even relating to political issue of each country. All right, so that's gonna impact on HR practices in that country, and that's the way we have to analyze external environments, as I mentioned from the beginning. We got ethnocentric policy, ethnocentrism, another term that ethnocentrism. In Vietnamese, I can't translate it like dân tộc chủ nghĩa. So this here characteristics of this policy. Managers from headquarters staff key positions, right? Ensures control over subsidiary location operations. Is transfer of policy from headquarters to subsidiary. All right. So we should understand the characteristics of each country, for example, relating to this. Let me make an example. For example, Chinese company here. All right. So Chinese company run business in Vietnam. So what does it mean? Here, let me explain. Here, example. Okay, I'm not going to say that Chinese company gonna be like this. Just example. So ethnocentric policy that the leader, the managers of Chinese company in this country gonna be from their country.
The key staff gonna be from Chinese here. So only for normal staff gonna be for Vietnamese. That is, we say, ethnocentric policy. Let me give another example. For example, Samsung. So everyone got understand what it is, correct? Samsung, we got big factory Samsung here in Thu Duc district, in Thu Duc city, sorry, in city very close to my house. Samsung. So if we say that Samsung or Korea, South Korea, is kind of ethnocentric policy, so what happened with this business? The CEO or the general managers of Vietnam Samsung gonna be Korean, not Vietnamese. The key staff, I mean, for example, head of accounting departments, head of production department, gonna be Korean. For normal staff, I mean, that's gonna be for Vietnamese, right? That if we say ethnocentric policy. And it's had the good, everything, get two sides, good or bad. The good thing here, that's going to be easy transfers policy from headquarters to subsidiary. So that's going to be easy. People working in Vietnam branches with headquarters in Seoul, I mean, South Korea, right? And of course, if you work for that company like this, you have to learn the language. For example, rather than English, you have to learn Korea. Rather than English, you have to learn Chinese. All right. Another kind of policy that can be from contradict from the first one is that we say policy-centric policy. That's going to be host country nationals staff key position. Reduces cultural mishaps and misunderstanding. Coordination with the headquarters may be problematic. So policy-centric policy that is here. Samsung, I get the same example, all right, and illustrate different policy. If Samsung, Vietnam Samsung, they apply parlor-centric policy, so the CEO of Vietnam Samsung is going to be Vietnamese, all right. Some key position like the head of department of accounting, head of department of marketing, or head of department of production, going to be Vietnamese. All right, and of course, you can see at that workplace, English is going to be the main language. And of course, we also use Korean, for example. But it's going to be good that we can reduce the cultural mishaps and misunderstanding, because Vietnamese people is CEO Vietnamese, then they get clearly understand of Vietnamese culture and Vietnamese customers, right? But the difficult is that the communicates between Vietnam Samsung and the headquarters in Seoul, I mean Seoul, South Korea. Another policy that we get region-centric policy and geocentric policy. So for region-centric policy, that key positions are filled by individuals in the region of the subsidiary and capitalize on cultural language similarities within the region. Geocentric policy or international parties of skills managers assigned to global subsidiaries regardless of nationality and leverage technical and managerial expertise. I think it's applied commonly in Western countries like Australia, USA. So normally it's like geocentric policies. You can the chance gonna be equal. I mean the opportunities for getting high position in the workplace gonna be equally to everyone. Disregard your nationality or ethnicity or genders as well. Okay, so that is about today. We still have 5 minutes, and I'm gonna talk about the homework. All right, here to homework. So it is group homeworks. That means you're gonna work with people in a group, okay? And I assign it's a group the job already, so you're not going to think of much. To get already job to do. Your only thing to do is that
apply SWOT analysis to recognize a company's strengths and weaknesses, right? For example, not example, so group one, your job is that identify the strengths and weaknesses of QUİN group comparing to FPT. So what is the strengths or weakness of QUİN group that you think when you compare to FPT, right? For the group two, you do the same, but you're going to work focus on FPT. You're going to recognize the strengths, weakness of FPT, and you're going to compare with the QUÍN group. Group three, you're going to work with Pepsi, okay? Try to find out the strengths and weakness of Pepsi comparing to Coca-Cola. Group four, now we're gonna identify the strengths and weakness of Coca comparing to Pepsi. And for the group 5 and 6, very interesting. Group 5, you're gonna identify what is our strengths and weaknesses of UFM, a university comparing to UEF. But group 6, you're gonna identify the strengths and weaknesses of UFM, UEF comparing to UFM. Okay, that is what you're gonna do. So you're gonna submit it through email. So here, remember this, okay? Group homework. So please send your answer to this email. So not my own email, okay? This email, okay? Remember this. And remember the deadline here. And your file should be named like this: afternoon class week 2 group name, okay? And we so only your leaders or representatives will send this answer to this email. I'm not going to ask everyone submit this individually. So it's going to be collective submission. Okay, it's going to be collective submission by a leader of group. And your file should include the names of people, who are actively joining to do this assignment. Okay, if there are someone who are member of the group but are not joy doing this homework, then don't include their name into this file. Okay. All right. So we're gonna start off now. Okay. Thank you for joining this class. See you next week. Okay. For the next week. Bye bye.